طب الأسنان جامعة ميسان. أهلا وسهلا بكم بالمحاضرة الأولى في درس البيدياتريكس أو دنتستري بيدياتريكس، طب أسنان الأطفال. حاليا راح نتكلم عن الانترودكشن اوف pediatric in dentistry. Pediatric in dentistry or periodontics considered as a branch of dentistry that is concerned with the dental care and the treatment of the children. Pediatric dentistry is one of the most important branch of dentistry. Therefore, the objective of pediatric dentistry, number one, giving comfort, relieving pain, removing infection, and restoring function. Number two, allaying fear and anxiety and modifying the child behavior. Number three, promoting optimum oral health by prevention and education. Objective of pediatric dentistry: to develop a positive attitude and behavior toward oral health. Number five, implement the principle of a prevention dentistry from birth. Number six, parental guidance and confusing regarding different facts of preventing dentistry and the treatment modalities. Number seven, early diagnosis of the disease and the treatment. Number eight, occlusal guidance and early treatment of developing malocclusion. Number nine, managing children with the special needs, physical, mental, and medically compromised patients. Most common dental disease in the children: number one, baby bottle caries. Number two, sucking of the finger or thumb. Number three, trauma. Number four, malocclusion. Baby bottle caries. The most popular disease in the child is baby bottle caries. Baby bottle caries, prolonged use of bottle at the bedtime containing cow's milk, breast milk, formula, fruit juice, soft drinks. Early stage of tooth decay appear as a chalky white, later on brown staining, and the enamel could be eroded or pitted. The enamel eroded or pitted. Infection may be present in the form of the bubble or abscess or the gum near to the decayed tooth. Tips of prevention of baby bottle caries: clean by gauze. The mother or parent cleaning the teeth of the child by gauze. Don't dip smoothers in sugar or honey. Brush teeth as soon as they appear. Check your baby's mouth regularly. Don't put your baby to bed with a bottle. If you notice discoloration or white spot, go to the dentist. Number two, the most popular disease of the baby: sucking of the finger or the thumb. Like this in this feature, the open bite is very clear. There is no evidence that sucking habit can be prevented. Early intervention is usually not recommended. When the permanent teeth start to erupt, at the age 5 to the 6, intervention is indicated.
إذن يعني بصورة عامة يقولون هاي الأوبن بايت هي اوتوماتيكالي بعد ما بنسمع أنه بعد ما يبدل أسنانه ويبدأ الأسنان دائمية يصير أما أوتو كوركشن إذا بطل الطفل أنه من الباد هابت، أو نستخدم هابت بريكر or removable fix type. We can treat this case at the early of the mixed dentition. Habit breaking appliance. Here we can see the habit breaking appliance, a reminder appliance grips to prevent thumb sucking habit. We can see this grips صايرة behind الupper central and soldered ملحومة بالبانز، وممكن نسوي cementation لهذا الابلاينس اللي هو fix habit breaker in order to stop the bad habit. Most common dental disease in the children: baby bottle caries, sucking of the finger or thumb, trauma, malocclusion. Now, trauma to the teeth. This must be treated also due to the fell down or due to the hard below to the central incisors or on the deciduous that lead to the fracture of the teeth. Number 4, malocclusion. Malocclusion, this is deviation from the normal occlusion, can be defined. Deviation from the normal occlusion. Maybe in the mixed dentition, consultant of the orthodontic is a very recommended. Early loss of primary teeth lead to the malocclusion, and this is fact must be followed by the dentist or orthodontist. Element of comprehensive pediatric dentistry cares. What are the elements of comprehensive pediatric dental care? A. Patient record. ويعمل case sheet ناخذ المعلومات من خلالها. Parent consent موافقة الوالدين، لازم نشرح لهم كل شيء ونوضح لهم كل شيء حتى يوافقون على أي إجراء ممكن إحنا نسويه له. Diagnosis and the treatment plan must be done by dentist. Delivery of the dental care ونحقق العلاج. Behavior management لازم نخليها بالconsideration. Behavior of baby management and the guidance of the developing occlusion. لازم عندنا consultation من الأورثودونتست أو يكون إحنا عندنا knowledge about developing of occlusion، نعرف the stages of eruption, stages of shedding of the teeth and developing of the upper and lower dental arch. Types of treatment in the periodontic patient. Types of the treatment in the periodontic can be categorized. شنو هي التريتمنت اللي راح نسويها للأطفال؟ Restorative treatment, filling, cavity preparation, filling, crowning, pulp therapy for deciduous or early permanent erupted permanent teeth. Extraction of restorative treatment, extraction, surgery of the child. We must have tips or limitation of the surgery and restoration in the child, because there is a difference between deciduous and permanent. Gingival and surgical procedure. Also, the soft tissue disease must be taken in consideration for the baby in the young age. A. Patient record. The dental record should be provide an accurate pictures of the patient status. تنطينا صورة عن الحالة. هاي الريكورد تعطينا صورة عن حالة. The following data should be include medical history, chief complaint, history of a present illness, oral hygiene habit, clinical examination data, extraoral examination, intraoral examination, diagnostic aids,
راديوغراف أشعة حسب ما أن نحتاجها، periapical, occlusal, cephalometric, OPG and other aids such as steady models. وأيضا احتمال ناخذ أنه كاست ونسوي steady analysis عليه. إذن هاي البيشنت ريكورد تشمل كل الدايجنوستيك ايدز اللي نحتاجها للتشايلد وحتى ناخذ كل الريكورد من عنده. A parent consent. An explanation of any treatment procedure must be provided to the parent. كل شيء لازم نشرح للبارنت، كل شيء لازم ننطي للبارنت أي معلومات عن التريتمنت، عن diagnosis of a treatment plan. Emergency treatment should be carried out first. Non-emergency treatment should be progressed for simpler procedure to more complex ones. D. Delivery of the dental care. Number 1, education regarding etiology of the dental diseases and oral hygiene measure. Prophylaxis. Number 2, prophylaxis. Number 3, appropriate fluoride therapy. Number 4, Bitan Fisher sealant. Number 5, dietary analysis، التغذية مالته لازم، and counseling ونعطي hints about that from the specialist. A preventive recall system، أيضا لازم عندنا preventive recall system. لازم oral hygiene index. Oral hygiene index must be taken. Oral hygiene plaque index, gingival disease index, and the other type of the oral hygiene index must be calculated. Dental prophylaxis. What do we need? Prophylactic based, low speed handpiece and rubber cup or brushes. نسوي له polishing، نسوي له نستخدم بيس معين، هذا البيس معين بالconcentration معين of the fluoride suitable for the age of the child. Dental prophylaxis using prophylactic base، ما نستخدم معجون اللي نسوي بيه polishing and the rubber cup. Appropriate fluoride therapy. Topical application act by inhibition acid demineralization of tooth enamel and promoting remineralization. Types of the topical fluoride: fluoride gel, fluoride varnish, fluoride mouthwash, toothpaste, etc. While in the systemic administration of a fluoride is absorbed by developing teeth in the jaw from before birth till 13 years old of age. إذن احنا نستخدم السيستميك الفلورايد راح نستخدمه والسيكولا والدوزج والكونسنتريشن يختلف من الولادة لحد عمر 13 سنة. Water dose 0.7 to 1 part per million, while if used as a supplement like tablets, dose 0.25 to 0.5 milligram of fluoride. Fluoride gel and a tray can be used and can administrate to the child. Here we can see the fluoride put entire two sides of a special ready-made tray in order to immerse all teeth, upper and lower jaw, till to 3 to 4 minutes in order to fluoride application. Insertion into the patient mouth with the salivary ejector for 4 minutes. وهنا نلاحظ أنه راح نخلي الفلورايد بالأورال كافيتي والسلايفا جكتر لازم يشتغل حتى يمنع
suffocation يمنع الجاجينج or gag reflex of the patient والfluoride application added by tray type like this in this photo. Fluoride varnish, fluoride mouthwash, toothpaste, bit and fissure sealants also coming. Bit and fissure sealant to prevent cavity causing bacteria from the invading the deep bits and groove. البيت اند فيشر اللي احنا اعتبرناها من الفيرست بريفنشن، فيرست ليفل اوف بريفنشن. ليش؟ لانه احنا راح نتخلص من كل التجاويف والجروف العميقه والبيتس اللي ممكن انه تسبب الاجريجيشن اوف بكتيريا and demineralization and lead to the dental caries by using a special flowable resin اللي هو sealant. Sealants are clear or shaded plastic material that is applied to the chewing surface on the molar. نخليه على chewing surface، على occlusal surface of the molar to form a protective barrier to bacteria. يعتبر protective barrier للبكتيريا. الage of 6 and 12 years or from the age of the 6 يعني بداية eruption of the molar till 12 سنة and last 4 years. و يسوي لنا بروتكشن للدنتال. هنا دا نشوف البريمولر وهنا دا نشوف المولر كيف انه الجروف والفشر ممكن انه استخدمنا البيتان فيشر سيلنت ابليكيشن تو بريفنت دنتال كاريز. هاي البروسيجر ايضا كيف نسوي اتشنج وكيف ارميمنتاريوم يعني المتطلبات الارميمنتاريوم to the بيتان فيشر نستخدم تويزر، dental mirror, dental probe, prophylactic base and cup and brush for prophylaxis, etching gel and the sealants also. Dietary analysis and counseling. Dietary analysis and counseling is very important to the health, oral health and general health of the child. Therefore, can be counseling by specialists. A preventive recall system, visit the dental clinic twice year. يعني لازم ننصح انه الطفل يراجع خلال على الأقل مرتين بالسنة للدنتيست to overcome any diseases may be taken or and prevented. Element of comprehensive pediatric dentistry care as follow from the patient record till to the type of treatment in the periodontic patients, and also the type of treatment may be restorative, pulp therapy, extraction, gingival and surgical. يعني احنا كل التريتمنت اللي نسويها للادلت ايضا ممكن نسويها للطفل، ولكن عندنا ليميتيشن، ولكن عندنا الايج، عندنا السيستم الديفلوبينج سيستم يختلف، فلهذا عندنا ليميتيشن معينه. هاي الليميتيشن لازم ندقق بها ويصير عندنا نولج بها حتى نعرف نتعامل او ما ننطي دوز او ما نسوي له تريتمنت ممكن تكون هي توكسيك او ممكن تكون destructive to the tissue of oral cavity. Behavior management. It is a comprehensive methodology means to develop a relationship between the child patient and the dentist, which builds trust, الثقة, and diminishes fear and anxiety. لازم تكون اكو ثقة ويبتعد الخوف والقلق من الطفل والparents. Objectives. Establishes effective communication with the child.
Number 2, gains child confidence and acceptance of the dental treatment. Number 3, provide a comfortable environment for the dental team to work in. Behavior management technique. behavior management technique شرح تحتوي tell show do. tell يعني شنو انه البيهيفير مانجمنت تكنيك، انه اني اكو تكنيك معين حتى اطبق هاي البيهيفير مانجمنت، حتى اقدر اسيطر على البيشنت، حتى اقدر اسوي التكنيك لها. نستخدم اساليب مختلفه. اول واحد tell show do. tell يعني نخبر الطفل والبيرنت بالبروسيجر، نخبر احنا راح نسوي لك هيك شو، ونراوي انه هاي اللي راح نسويه من خلال CD فيلم، من خلال بالعياده الاكويبمنت الموجوده اندو، وبعدين نسوي البروسيجر الغير واحد او من خلال صور حتى نقدر نحقق الهدف. موديلينج انه نستخدم موديلات ونراوي على شكل موديلات كيف انه احنا راح نحقق. positive and negative reinforcement. يعني positive and negative reinforcement. في بعض الأحيان أنه ما نستخدم الشدة دائما وياه ولا اللين، دائما ننطي البوزيتيف والنيجاتيف حسب التصرفات اللي هو distraction voice control، نكون فنانين وياه بالتعامل. hand over mouth technique، نستخدم hand over mouth technique، هاي كل التكنيك راح نشرحها. physical immobilization ممكن مرات نستخدم رباطات نسوي له سبورت على ايده حتى لا يضرب او يدفعنا او يسوي شيء. pharmacological approach oral pre-medication conscious sedation، في بعض النيتروس اوكسايد sedation general anesthesia. في بعض الأحيان نستخدم اللافنج الغاز الضاحك أو النيتروس أوكسايد اللي يستخدم للأطفال، عبارة عن نيتروجين وأكسجين بنسب معينة، ينطي درجة من السيديشن حتى نقدر نسيطر ونشتغل لعدة فيلينج نستغل البروسيجر بدون أي ازعاجات من البيشنت، بدون ما هو ينزعج اذا كان انكزايتي او كان حرك الطفل. Now here we can see tell show do TSD tell show do. The dentist should use the TSD tell show do technique to create a new and pleasant association with the every anxiety provoking dental procedure. إذن أنا راح أخبره وأراويه وبعدين راح أبدي أشتغل، والدنتس راح يقوم بهاي البروسيجر، ومرات الأسيستنس بيساعد الدنت. Tell and show. tell describe to the child. describe the procedure to the child. show demonstration. نعمل له demonstration for the patient of a different aspect of a procedure is a non-threatening setting. do than procedure to complete the procedure. إذن أخبره وبعدين أراوي وبعدين أشتغل تدريجيا للبيت. modeling. The method allows the child to observe one individual who demonstrates appropriate behavior in the dental setting. نراوي patient آخر وشلون احنا دا نسوي له، وذاك يكون البيشنت الآخر يكون احنا مسيطرين عليه أو يكون عندنا كنترول عليه. Number 2, simulated model as a film.
مرات انه نراوي فيلم معين clips or video show can be used to reinforce the desired behavior. Behavior management technique tells show modeling positive etc. The oral premedication also conscious nitrous oxide etc. Positive and negative reinforcement. Positive and negative reinforcement. Reinforce can be material, toy, social, persisting, positive facial expression. All these are as a positive and negative reinforcement. Positive reinforcement's presentation of reinforce which increase the frequency of the desired behavior, while the negative reinforcement without draw of reinforces which increase the frequency of the desired behavior. Now, distractions. Distraction, it is a technique used to divert the patient's attention يعني اهتمامه حتى انه نقول نشغل اهتمامه بالبروسيجر نراويه فيلم نراويه فد شيء معين هو يركز بيه واحنا نشتغل على جهة اخرى during the unpleasant procedure such as a videotapes. Voice control. It is a controlled alteration of the voice volume, tone, and pace to gain the patient attention, establish authority. It is indicated for uncooperative patient. Another technique اللي هي hand over mouth technique. Hand over mouth. This method is used to establish communication with the children who are able to cooperate but who exhibit a hysterical behavior to avoid treatment. Number 2, a hand is placed over the child's mouth and is told that the hand will be removed as soon as appropriate behavior begun. يعني انه احنا نسوي اجراءات ونخلي ايدنا فوق البيشنت مال البيشنت الطفل ونقول له لما تكون انت يعني هادئ وهذا راح نشيل ايدنا. When the child responds, the hand is removed and they persist for his appropriate behavior. Here, behavior management technique, the treatment immobilization by dentist staff parent, physical restraints. يعني مرات نستخدم شلون اللفافات اللي في بإيديه نخلي انه ما يتحرك الرجليه او ايديه خاف انه يتحرك اثناء العلاج فاذا نسوي له reinforcing مثل ما نشوف هنا بالصوره treatment immobilization by the dentist or staff and assist by parent. وجود البارنت مهم، الام او الاب هنا راح يكون مهم جدا حتى الكونفيدنس حتى يرتاح الانكزايتي تقل بالنسم. by physical restraint مثلا نستخدم هاي اللفافات مثل ما تشوفوها شلون لافين ايديه ورجليه في آن واحد بمساعدة الدنتال ستاف. وبروبوز بورد انه هنا اكو احجام مختلفة بالنسبة لهذا الفيزيكال restraints. الفيزيكال restraints are used to provide partial or complete immobilization of patient to protect the patient and the dental staff from the injury while providing dental care. Behavior management technique, pharmacological approach. Thank you very much. Now we are complete
the lectures later.